Welcome back in previous section where we have the discussion. The topic is the here the which is the background we have providing by using the color specification methods. So the how was we were applying that hexadecimal so like this way. So coming to the next color specification method is the RGB. What is the abbreviation of the RGB? Red, green, blue. So, how does it write the syntax like this way? Color and RGB. Here the some integers zero. Zero is representing the R integer, and 255 represent the green. So zero represent the blue. So which is the main priority here? Maximum integer is 255. So main which color is the priority provide here? Green color. సో ఇక్కడ ఇక్కడ మన కలర్ స్పెసిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, హెక్సాడెసిమల్ కలర్ ఇలా యాష్ 3498 ఇలా మనం సిండెక్స్ ని దాన్ని సూచిస్తాము. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఆర్జీబీ ఇంకో మెథడ్ ఉంది కదా, సెకండ్ మెథడ్ ఆర్జీబీ అంటే ఆర్ అంటే రెడ్, జీ అంటే గ్రీన్, బ్లూ అంటే బి అంటే బ్లూ. సో అలా మన వీటిలో ఇక్కడ మినిమం 0 నుంచి 255 వరకు అంకెలు ఉంటాయి. ఈ అంకెల్లోనే మాత్రం కలర్స్ అనేవి మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ సింటాక్స్ తీసుకుంటావు ఆర్జీబీ సింటాక్స్, నాకు ఫుల్గా 255 ఉంటే అది మాత్రం మాక్సిమం కలర్ ఉన్నట్టు. ఆ మాక్సిమం కలర్ ఏంటంటే జీ అన్నమాట. ఇక్కడ జీరో అంటే రెడ్ కలర్ జీరో ఉంది కలరు. సో రెడ్ కలర్ అప్లై అవ్వదు. ఇక్కడ బికి జీరో ఉంది. సో బి అంటే బ్లూ కలర్ అప్లై అవ్వదు. సో మాక్సిమం కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ జీ ఉంది, జీ అనేది సో గ్రీన్ కలర్. సో ఇక్కడ మనకి కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది ఇక్కడ కలర్ అంటున్నావు. కలర్ అనేది నువ్వు ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇస్తే అది టెక్స్ట్ కి అప్లై అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే ఆ లైన్ కున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని ఇస్తే ఇలా నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తే సో ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ టెక్స్ట్ ఎంత అవుతుందో ఆ టెక్స్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ ఎలిమెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తానికి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై అయింది ఇలా. సో మా ప్రీవియస్ కి అయితే ఓన్లీ టెక్స్ట్లకి మనకి అప్లై అయింది, చూసాం కదా ఇలా టెక్స్ట్లకి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ కలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు థర్డ్ మెథడ్ I will explain the alpha. So here suppose I am explaining the transparent. Transparent means A, RGB. After that I am playing the A and alpha. So alpha indicates what is the A. Here we are defining the A is the abbreviation alpha. Here define the specified numbers from 0 to 1 only. The 0 is the minimum, 1 is the maximum opacity. That is the transparency of the color. So those here applying the 0.5 only. So it means half of the color apply the entire the transparency color of for this RGB syntax color specification. సో ఇక్కడ నేను ఆర్జీబీ అనేది ఏ అనేది ఆల్ఫా. ఈ ఆల్ఫా అనేది నేను మినిమం 0 ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నమాట. అంటే కలర్ అనేది డార్క్ గా కనిపించాలన్నా, లేకపోతే థిక్ గా కనిపించాలన్నా, థిన్ గా కనిపించాలన్నా, లేకపోతే అసలు ఏం కనిపించకుండా ఉండాలన్నా అప్లై చేసిన కలర్ అదంతా ఈ ఆల్ఫా అనే దాని మీద మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నేను ఆఫ్ తీసుకున్నానంటే రెడ్ లో ఆఫ్ కలర్ అంటే లైట్ గా రెడ్ కలర్ గా కనిపిస్తుంది. సో అలా తీసుకుంటే సో అలా రెడ్ ఒకటే కాదు, ఏ కలర్ ఆర్జీబీలో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఒక కలర్ అనేది డిఫైన్ అయితే ఆఫ్టర్ దట్ సో దట్ కలర్ హ్యావ్ ద హ్యాపెన్ దిస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఈజ్ ఇట్ half of the color is applying. So those colors we can see in our in this text. So I can again applying in the parent same this background transparent. What will happen? Let's check. So the background transparency here, the color is the here. What is the color provided in that style? The color is the RGB 255 means the red color is the highest, remaining 0, but red color is the half of KM. Red color is the here half of. So if I increase the
full color one. When I keep highest maximum alpha value is the one only. So when I increase the alpha value one, so the full red come. That is the how was. That is the how the its RGB alpha works. So next coming to the next purple text purple. So finally the third classification method, color classification method is the HSL, hue saturation lightness is the this method how to works. Let's check when we have applying that color. So it is it one also we can apply the parents. So that's how was working. Let's check here. See here the background transparency of our and the text purple. So here we need to the color by using the HSL method. So in the HSL method syntax is the color is the HSL and 270 and also percentage and 50 percentage. So the this way you are considering that 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 HSL syntax the styles. So now we can applying the uh, this color is the purple, but here not executing, no executed. No. Why? What happened? So green color only applying. This text purple. Okay, what's going on wrong here? Purple child. So next considering this text class purple is okay. So 270 by this type of the color we can check where we can check. So I can ask once this type of the colors in Google. So when I search like this converting color, it will come soon. So first before I will explain. So this is this way this the three types of that the color specifications. Next like this way here actually the purple color will shown by using this HSL color specification method. Okay. So next light gray and HSL. So you can check here this at least this one also working or not. Let's check in that we can apply in that parent class. You can assign that name parent class name. So after running, what will happen? Let's check. So he is now working or not? It's working. It's working. It's working. It's working. So here light. So because when I fully color given, when I change the color, alpha name when I change, so it's coming dark. When I change the only point one, what will happen? Let's check. So very light background color. So this is the how the HSLELPA and the syntax of how to work in this every parent element and also not only parent element, every element. So like this way, this class the main class with the specification colors not class color specification method. So like this way working. So next coming to the last point. In this section the utilizing the default font properties, so those we can take in copy this section and we can ask that ChatGPT AI what data providing for us. So let's wait and see. So until I will explain. So this way we can define the specify the zone PRT, zone this PRT, which is happen, which is does not happen. So next coming to the main point. So here utilizing the default font properties, CSS essential for achieving consisting and visualizing applying the typography on the website. So you know the typography, you can understand
the font styles which we have applying the font style. Suppose in this font style I want to applying in this last one where we stayed here. So we are discussed in last this style. So I need to be applying the font. So font style. So in that font style, when I was the font size I need font size. Already we explained about that font size. So defaultly the font size is 16 pixel. So but after that here the font styles is there are the different font styles is there and like such that font family and font size and how it works. Font bold like that way, font weight, bold means font weight. So like that way we can see the font weight. So we can give the bold. So how it was work, let's check. So before first we know already we seen background color how it works. Already we seen that when we saw that those things previously those all things happen. So all are done. So before coming to that, this is the font weight is the new one. So how it was work? Let's check in that browser. So after applying so here when I applying the font, so the font bold style when I was applying in that parent, so the automatically the every parent and child showing the thickly showing every character. So that's how it's working. That so that's a need for us. Where is the AI? So here the font set the default. What is the font size? Here the set the default font size for the body text to establish the baseline size for the content. So here the font weight. What is the font weight? So specify the font weight normally are bold to the enhance the readability and the hierarchy with the content. So the font styles here the styles here normally italical to emphasize convey different tones in the text. So here the line height, lines, letter spacing, and line height, and those things we can see. First of all, so I will explain font size, font weight. Okay, all things happen. We missed font family and also font weight over font size over font style and font line, font height, font size. We can apply those things one by one here. So what will happen? Let's check. When font style is a normal, so it's nothing to you worry. When I applying that, you should first come before compiling. Just come comment the remaining ones. So font style I applied, so there is no any changes. So that normally. So when I uncommented in here, so when I applying the line height, what will showing? Let's check. So after compiling this line, what will happen here? Line have height means between the two lines, this one on line and this one line. Between the two lines gap, which is a gap space is there. That space we are considering. We are applying is that space is the here 1.5 height. Okay, so that is the line height. So next after that, so we can specify last one. So where you have applied this style letter spacing. So letter to letter, this one letter, this one letter. So character to character spacing of zero point 0.5 pixel. So then it is previously it's normally high is there. So I will give more space. What will happen? Let's check letter to letter more gaps. So now gaps came, very gap, too much gap came. So I will give increase the. So like this way we can uh, define the everything of this section.
That's how is all things